Сами предлагаю постоянно на подкачку счета друг друга взять. Давай. У меня, правда, уже... Одной лигой просто. Сейчас сделаю это. Чё за дураки? Продолжают челкать. Fighters. Free Fire Fighters. Файтеров убиваем. Free Fire. А где они? Их вообще не вижу. О, скомнись. Он их стопнул обратно. Все, Виталий, я на тебя повесил. Угу. Сейчас под конец дреда вот будет. Начнется свистопляска. Капу выжгли. Сейчас. Pick the bubble down. Do it out. Спасибо, добрый человек. Что-то совсем прям жестко выжигают. Просто давно такого не видел. Проверка по цепь свою. Да я просто... У меня... Она слетает постоянно у парней. Нет, качают, но... О, что-то не восстанавливает опять. Потому что у нее скиллов нет. Я, конечно, не часто летал на логистах, но чтобы так вот прям в ноль выжигали. О, один уже полетал. Если кап-цепь держится, то капу ты сжечь не можешь физически. Вот этот чувак прям специально стоял в центре, чтобы сдохнуть. АФКшил. А он это самое только в вашу сторону бомбу кидает, да? Да, потом, когда будет подходить к концу уже с танком, приварпаешь, стрельнешь 2 раза и отварпаешь. Так Я пишется. только подсветить. О, указка на здание не вешается. Обязательно приварпывать. Варпанешь в ноль, просто стрельнешь 2 раза и отварпаешь, и все. Да не надо никуда варпать. Захватил в таргет, нажал, даже если у тебя орудие промахнулось, ты впишешься в килл. У меня 2 указки. Указки не вешаются на структурке. Точнее, на станции. Надо. Все дроны надо. Успокойтесь, вы все равно сейчас не убьете эту станцию. Вот именно, какая разница? Почему? Это последний реинфорс, сейчас убьем. Ты до этой станки давно стоял? Много часто? Нет. Я не помню. Ты видел, какой здесь ад случался? Нет. Имеешь в виду, что мы ее не сможем запилить? Сюда 50 дредов прикидывали в прошлый раз. Может, сейчас решили уже все. 50 дредов. Ты понимаешь, что такое? Сейчас поленились или забыли. Забыли.
битком набухался и заснул, и все. А все сидят, ждут, когда он проснется. Мне нравятся вот эти люди, которые прям специально сливаются. Он китаёс, который любит всегда умирать по-тупому. Включаю варп-двигатель. If you lose a ship to the Forza because you can't be bothered broadcasting for reps, you're not getting SLP. Good job, Mr. Lachesis that can't be asked. Лол. Not even the fit remotely. I don't know what the fuck you think you're doing with that fit, but yikes, dude. You have no tank fitted at all to any of it. That's not the Jesus fit we use. A drone dev computer? Oh, he's TNT, so that's I will fix that problem to. It's already been dealt with. Сокет, ты куда? Сейчас дреда он на другом окне загрузит. Подключаюсь к серверу. Yeah, the bombers are gone now. You can take your bubble down, by the way, for the Hector. Thank you very much. Everybody, you can start keeping your range between 2 and 5 kilometers from me now. Fighters. Free fire or fighters? Free fire or fighters? That's Saber from Mifuna. Bye bye. Shoot a crow, shoot a crow, shoot a crow. We need more seaboats for the crew. See, that's why you have seaboat locations. Yes.
festival watches and C was on the Jackdaw? I think it's the same guy. The saber, the guy was Lon, so we lost a Jackdaw from them also. Same corp. That's also like a cheap fit Jackdaw. That's a kiting fit that they were using at one time. Old fits. Что, они футеров забрали, да, со станки, я так понимаю? В смысле, он просто достал, убил собру и скопнул их назад. Он Вигмигел еще вдалеке в 300-ке катается, тоже сейчас сдохнет. FC, wasn't there like a big fight last time here? There was. Headshot. Did we win? Yep, we killed a lot of shit from them. So we At the end again. So we were hoping they would fight us today also, but it doesn't look like that at the moment. Well, we have like 500 people on the front door. Станция 250, да? Хватает. Purifiers. Kill bombers, free fire and bombers, Jackdaws go, Jackdaws go, free fire and bombers, free fire and bombers, free fire and bombers, free fire and bombers, free fire and bombers. Bubbles up, Hictors bubble up, burn to them, Hictors bubbles up, Hictors bubbles up. Come on, Sabers also, burn to them, burn to them, burn to them, free fire, free fire, free fire. Что произошло? Hictors burn to them and put proper on. Point on Alma. Free fire on them, free fire on them, free fire on them. We shouldn't have lost anything there. Whoever lost his eagle there, I'm not sure how, but good job. We lost an eagle. Yeah, what? Yes. Can somebody link that lost mail, because that's just. Чё за бред? Oh, someone in Karma Fleet could dig it out of your corp kills or losses. Let's keep Something else. Let's keep the bubble up again. Should we orbit? No, we're going to stay this way, but we keep the bubble up. G1 cycle of NV. There's the eagle, next trump. He must have not had his EM ward on. And he got bombed by the bomb. Сейчас It's еще 4 фрегатик bombs. будет. He must have not had his EM ward on. Минус because otherwise вигил he сейчас would have- будет. Следите, на have lost вигилах his то на damn thing. мелочи. Сокет смотри, видишь, Yeah, but even файтов that- пускай and- быстро and he сливает и didn't use назад. ADC, so I think that's double. Тём, у тебя резисты выключены, что ли? Включены. You got У тебя hit with more в кассе bombs, so меньше that makes more проходит, sense, like with нормально. 6 bombs, but still. Ничего не могу сделать. Все Прям включено. заметно меньше. Yeah. Ну я там слежу, конечно, но прям заходит у тебя больше. Yeah. Тенга, интересно, Тенга может быть. Тенга цинку можешь жечь? I mean, you got 80,000 with nothing on. He should have been fine. Перефики определенно может. У него коверцинка есть. Только ковер, да. Обычно и нет. If you have bad skills and no hardness, you die. Чё там со спреем-то? Free fire. He pulled him straight back in. FC. Permission That's me. to launch armored drones. Yeah, you can. We're not going to warp off, so that's cool. Okay. You might have to put them in for the forge our bombs.
but yeah, that's it. Yeah. Факторизатор будет огрызаться до последнего. Что, думаешь, дреды не появятся? Уже думаю, нет. Billy Bob, you need to be 500 kilometers away from the Fortizar, not like 150 or 100. So 500 kilometers in a vigil. Billy Bob. Yeah, because you're going to die, mate. RG drones in. Как приятно, когда логисты даже с другого флота берут тебя в лог, чтобы похилить. Да ладно, за тобой и так следят. Не, я всех до кого дотянулся. У меня пол нашей карпы тут залочены. Это понятно, что свои в приоритете. Ты любого другого возьми, посмотри, у него там под 50%. Сейчас Гарпия отъедет, походу. Free fire bombers, free fire bombers, free fire bombers, free fire bombers. Hictors, more bubbles up. Hictors, more bubbles up. Hictors, more bubbles up. Get them in the bubbles. Get them in the bubbles. Get them in the bubbles. More, burn to them. Hictors, burn to them. Hictors, burn to them. Prop on. Hictors, burn to them. Prop on. Keep them in the bubble. Keep them in the bubble. Free fire on bombers. Free fire on bombers. Free fire on bombers. Let's kill them all. Kill them all. Kill them all. Keep them bubbled. Keep them bubbled. Keep them doing free fire. Free fire. Free fire. Free fire. AFK people still shooting the fort. Lol. Come on, people. Free fire. Free fire. Killing the ball. Kill them all. They're all dead or not lockable. I don't know. Yeah, they're Okay, good. Good. В клоку уходит, не успеваю взять. Замедление пошло. Не умирает, не успевает. FC pod or no pod? Pot them out. And this is why, when there are bombers, you put a bubble up with a Hector. Еще бомбочка. Включаю варп-двигатель. So when you're on Hector or on Victor and you see bombers, put your bubble up, burn to them, keep them bubbled. Just burn them out to them, keep them bubbled, etc. That's very important in that case. Because if you keep them bubbled, then they die and they cannot do another bomb run. And if they die, then the bomb will not be effective. So it's double up why you would do that. I think we need to cycle. Then cycle. Вообще, какой альтруизм? Я чисто... I believe that the eagle wants to die. Он еще не подводил. Candlestick, get on Apple Bear. Сколько там процентов No bomber. осталось? Another bomber.
but he's not coming in close. Yeah. 18. Сейчас РС отъедет. Иннерхеллом, ты чё здесь надо? На туалете. Ветку. Просто как бы их-то какие интересы. По оленю прыгнули. Еще бы сюда выпрыгнули рядом с этим помыслом. Logic, please try to turn off your propellers and Денег. Я удрал вовремя. The Eagles might want to get at me, like have people 15 kilometers away from me. Keep it range between 2 and 5 kilometers, please. Дронов скопаете? Дайте вписаться. Да еще много, еще успеете. Еще 12%. Гамова, Можете сейчас вписываться. Далеко. А вот А куда мне сейчас? дронов уберут. Куда Пурик сейчас вот стрельнул? В станку, что ли? Logic drop off. Мне убили дронов, к сожалению. У меня 4 штуки. Торпедовых. Мне тоже, но я, по-моему, краску успел поцарапать. Да там больше-то и не надо. Файтера. Я лучше пооткачиваю. Кого, никого, хватает. Just free fire on them. Разбираем файтеров. Get reps on a Yugen, I think he's trying to shoot that. Yeah, Yugen is broadcasting already, so that will be Хуги накачайте. He's just throwing his fires away because the fort's dying anyway. Кто там на виджилах? Варпайте к флоту. Стрельните один раз и отварпайте. У меня 2 лазера стоят, так что... Неважно, тебе главное просто стрельнуть. Get your Мне drones нечем in. стрелять, у меня 2 The лазера thing и is все. PDSing. Ну, Get your drones они back in. заряжены? He's PDSing. Get your drones back in. Подсветки, я имею в виду. Тенгу прилетело. If you can get that tango, what the fuck? Lol. Все, я And the вписался. bombers shoot a bomb at that structure too. Oh, they got the tango. It's hilarious. That's about 3 times they shot bombs at that structure now. And it got PDS. Ребят, налейте КПС, пожалуйста. Сейчас Almost сделаю. dead. Пошло. Скажи, когда хватит. Все, хватит, спасибо. Fucking tango, come on. А, поймала Being меня, stupid. зараза. What do you expect from a ghost? Кто? Okay, I only want Luna Delay have a bubble up at this moment. Nobody else. And everybody start aligning to the Astor House. It's almost dead, so everybody start aligning to the Astor House. Prop off. Start aligning to the Astor House. Only Luna has the prop on. Only Luna. Of this bubble up. You're on comms then, Luna? Yeah, the hostile or friendly ass house.
The friendly ass house, blue ass house. На синий Астрахус, на синий Астрахус, на свой. Everybody, make sure also lots of. Разгон на everybody Астрахус to на align to the синий. ass house. Everybody. Я по станке выстрелил, там же авто этот вешается. Я думал, что она меня поймала. Okay. Luna, can you please tell me when your next cycle starts? And then go red. So when your next cycle starts, tell me and go red also after the next cycle. Лидер по нанесенному урону, Okay, so смотри. it's going red. Let me know 5 seconds before it goes red. That it goes red. That is a nice kill. Shut up. Ты ее в греф, что ли, пилил? Нет, обычно стрелял просто. Let me know. The nose down, okay. Everybody take fleet warp, everybody take fleet warp. And some people were not aligned. And you would be dead in a bomb run now. This is был не в разгоне, сейчас, this is скорее why всего, it's important you помирают. follow my instructions and align when I tell you to align. Да, засадил. Качался он достойно. Что там, пап дали, что ли? Уходи. Сейчас гляну. Everybody want you to dock and undock from the ash house. Everybody dock and undock. Everybody dock and undock. Док и андок на Астрахус. Док и андок, док и андок. Кому нужно починиться, лучше чинитесь. Папа не было. And stop your ship. Dock, undock, stop your ship. Dock, undock, stop your ship. Док, андок и остановить I корабль. told you to И follow остановить instructions. корабль. Do it because this is very important. You do it what I tell you to do. Don't do Докайтесь, anything else. андокайтесь и You do what I тормозить tell you to do. корабль. If you do it any way else, things will be fucked up, and I don't want that. So follow my instructions. Докнись, починись, андокнись. Чиниться не... Надо всем обязательно докнуться и андокнуться. Чтобы попасть на другую сторону Астрахуса. Чтобы быть возле Титана. Рельсовая тенга. Кас, дашь потом фит на тенгу какой-нибудь по PvP? Ведь я могу только дать то, что я юзаю. Gators, Knusper from Bala, dock, undock, stop your ship. А в чем ее прикол, кроме дальности? Рельсовый? Да, она убивает кого-то? Больше нет никакого прикола. Да, не очень. Там же ДПС, наверное, 500-400, да, где-то? Чё типа того, да. Локи в этом плане получше будет. Только дороже. Определенно. Титан просто входит из игры по таймеру. Еще, знаешь, что хотел показать тебе? Сейчас. В корпус кинул. Вот такого вот собрал. Потренироваться. Я вот на такой катаю. Okay, we're going to do something different this time.
with bridging. And it's very Ой, у important that меня you follow вообще my instructions and don't 290 think like, I ДПС и don't have to do 1200 that. альфы. I just do it my own way. Нифига. Because then things will happen bad. Everybody will now start keeping at range. FC, please repeat. You were cutting off. Last instruction was keep at range. Yeah, keep at range, and I will do the. We're going to bridge the other fleet first. When we bridge. What we're going to do is the following. Is you're going to keep at range from my Titan. When we're going to bridge out, we're doing it as follows. We're waiting 30 seconds for the bridge to cycle, and after 30 seconds you're going to bridge. So you're going to wait 30 seconds before you start bridging, and you have one bridge only. So it's very important to do it that way. Вы ждете 30 секунд после того, как начинается бридж. Почему-то он не зашел во флот к нам. Да, он сам очкует. Somebody's not sitting here. Apple. That's me. Somebody is not. He just docked. Okay. Странно, Is это игра, Osprey не знаю, quite на far off? рельсах. На нейтронках я видел, That's his problem люди in the end. гоняли. И как бы неплохо гоняется оно на нейтронках. На глазовых I did бластерах. ask if he wasn't part of the fleet in fleet chat. Без защиты, чисто скорость. Это да, это чисто прилетело с рейнджи, пошмалял, там, не знаю, 200-300 ДПС у тебя есть. То есть у тебя есть 350 ДПС на рейнджу где-то 70 километров, и на 130 километров у тебя рейнджу где-то 180 ДПС, что ли. И плюс скорость на это все, да? Да нет, Прилететь если лететь быстро будешь, ты просто сам трек не будешь ничего. А эти рельсы нормально трекают? Медовые, да, более-менее, но плюс у него, смотри, еще стоит там этих, да, куча. Ну да, компьютера. Компьютеры и всякое. Если в Клазину заедешь, заорбитишь, да, почему нет? Сначала Мунины. Лемминги остались. С кем метод? Он еще и топит от него. Вообще отворпал. Красавчик. Она вылетел. Так он на гайку от вас попал.
Решил ехать по гайкам. Ну ладно. Так, внимание. Титаны в нашем флоте. Okay. My instructions are as follow. Everybody should be in range now. What you're going to do? You're going to wait 30 seconds. I will tell you when, and then you take the bridge. The bridge will go up now, but you're going to wait 30 seconds before you take the bridge, and wait until I tell you to do it. Бридж будет, но пока So не wait, варпайте. wait. Пока не варпайте, пока не скажет. Не варпайте, ждите, Wait, ждите, wait, ждите. wait. 3. Five, About 6. 9 or 10. Stop fucking jumping, you fucking cowards. It's amazing. Keep waiting. And you can bridge now. Take bridge now. Take bridge now. Сейчас пропрыгиваем. Берем бридж. That looked better. А он есть? Да, уже. По титану пропрыгиваю. А блинка так и нет. Да, тут, наверное. Сейчас поим еще Next time he's just gonna bridge you 20 jumps the wrong way just to fuck with you. Yeah, for people who still stuck there, rip you. This is a one bridge wonder. What we did here is pretty risky, and that's why we do it this way. We're sitting on an Astor house and in range of staging of the enemy, so it's pretty risky to do this. Sometimes you want to take the risk. Everybody start aligning to X47. Everybody start aligning to X47. So that's why we do the delayed bridge. The reason of that is if they jump in during the most of the time they jump in directly after the bridge goes up. If they do that, then we can fight them and just pretty much kill their Sino, kill everything what happens there. So that's the reason why we do this and why everybody should do this. And yes, 5 people have failed. That's their problem. Sorry, you have to find your own way home. So that's the thing. Ну, Everybody смотреть человек, start aligning типа, to профейлились, X47, set типа, 1 EQ сами